take these 3 times a day, take these 2 times a day, and we'll be. Okay, doctor. Nurse, next patient ला पाठवा. Okay, doctor. Next patient. काय बोलले डॉक्टर? क्लोजअप आहे. तू शुअर आहे ना? डॉक्टरना खात्रीने विचारलंय तू? तर मला काही माहिती नाही, मला फक्त बरं व्हायचंय. चल मेडिसिन घे. हाय. काय करतोय? काय नाही, बसलेलो. कॉलेजला का नाही आला 2 दिवस? ठीक वाटत नव्हतं मला. डॉक्टरकडे गेलेला का? आजच जाऊ ना डॉक्टरकडे दुपारी. काय बोलले डॉक्टर? डॉक्टरांनी काहीतरी गोळ्या लिहून दिलेल्या आहेत मला. हॅलो, आर यू देअर? हॅलो, नेटचा इश्यू जो काय? डॉक्टर, तुम्हाला तर माझ्या डिप्रेशनची हिस्ट्री माहीतच आहे, पण गेल्या 1 महिन्यापासून मला माझ्या आयुष्यात काय करावं काहीच कळत नाहीये. मला भास होतात की कोणीतरी येईल आणि माझं आयुष्य संपून जाईल. ओके. आता तुम्ही क्लोजअप आहे घ्या 3 टाइम्स अ डे आणि 30 दिवसासाठी. ओके. हो. So let's take a rewind. What happened in this scenario? A minute illness could never cost a life. A patient walked into the clinic for a minute illness, and due to the careless prescribing and negligent dispensing, a patient lost his life. He went to an overdose and severe hallucination and lost his life and never back to his home. The first major negligence was done by the physician itself. Due to his workload, he prescribed wrong medication to the patient. Then the second negligence was done by the pharmacist. He irresponsibly dispensed the medication to the patient. And the major negligence was done by the patient itself. Without inquiring anything about the drug, he blindly trusted the physician and pharmacist and consumed the drug for n number of weeks and lost his life. So we have seen this one scenario, but n number of cases are happening in our nation daily. And the worst part is that people are unaware of this, that what is ADR and what is toxicity. For this purpose, our government has established a program that is PVPI, Pharmacovigilance Program of India, where anyone can report the ADR. So our safety is our responsibility and our safety is one click away. So report to PVPI.